Praise the Lord. Ito palakpakan si Lord sa kausan. And with a loudest shout that you can, say hallelujah 3 times. 1, 3, go. Hallelujah! Father God, we thank you for letting this happen, O God. Salamat din kay Lord na niabot me yung 3 years since from the time ay magibuha si Apostle. And today as I share the connection to the topic and to the reality in the spiritual realms, O God, enable the ears and eyes of His people to be opened. Cleanse this place, Almighty God. Remove every ancestral hindrances, ancestral spirits. And we acknowledge your presence, Holy Spirit, na dili na mo ni pwedeng ipalabay lang sa among dunggan. Kining March 3, 2026 is a very significant day for the GILDJH whole church. It's not just Cebu, it's not just any outreaches, it's about one church. The Church of Christ, Jesus. Today, Lord, as your servant continue to explain and share, take full control of this platform. We let go of our every egos. We let go of every personal interest and ambitions so that your agenda will be fulfilled even at the nations that are still to be conquered. Let your power be manifested. Irakaya sukuy at darakaya basike. Tabilaran, if naay muli kalas Jesus, I encourage you to step into faith. Pwede nyo risket kung alaw na. Do not miss the chance. Ayaw sugot muli ta. Wala tayong mahikuy, may tapos sa imong kinabuhi. Muli tang busok, Cebu, any churches today, atong tinguhaon, nga kini nga mensahe mag-manifest. Kinay prophetic connection na ning tanan, kailangan makita karon. Okay ba ninyo tanan mga pastors? But if dili yun, kailangan okay ra gid pud kayo. But today I will try my best nga ma-merge nako kung say dapat lang isulti. Amen ba? Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Amo kang itaas, Lord, in Jesus' name. Amen. You may now take your seats. Kariyo na yun thank you for the message, Pastor Richard. Labi ng kining mensahe, dili ni aksidente nga nung mo ni gihatag sa Ginoo. Gusto ko makasabot mo nga gihatag na ning enlargement way back 2010 rather. But this enlargement is different from that era. The Word of God says, the past glory is greater than later glory. No. Forget the past. For this glory nga ibukbok ni Lord, times 2. More than past 20 years. For this is the grand finale of Jesus Christ. Amen. Amen. I want you to open your notes. Hallelujah. Open your notebooks. I-note tanang mga message kay dalion na dili na ko magdugay since the merge na tanan ang dapat madawat na to. Now, let's review ta. Isaiah 54 verse 2 ngadto sa 5. Ningon diri, enlarge the place of your tent. Stretch, everybody say stretch. Ala sige, tingdong tanan, stretch yung mga lawas. Sige, stretch. Come on, stretch. I-stretch. Very good. Ningon si Lord, stretch your tent curtains wide. Do not hold back, lengthen your cords, strengthen your stakes. Verse 3, for you will spread. Basa, to the right, to the left. To the right, to the left. FL men, FL women. Down to the newest people or members of His family. Ningon si Lord, there will be spreading out, stretching. Kaya gusto ko makasabot ang tanan nga kining mensahe nga gidala sa lagad sa Dios, mensahe ni langit. Now, before ta makasabot nganong nag-year of enlargement ta, gusto ko makahinumdum mo nganong enlargement ang gihatag sa Ginoo. Please open your Bibles in 1 Kings chapter 1
Hallelujah. Nababa ang tanan. 1 Kings chapter 1, starting sa 1 to 5. Nana ang tanan, basa ta. 1 to 3, fire go. King David was now very old, and no matter how many blankets covered him, he could not keep warm. So his advisors told him, "Let us find a young virgin to wait on you and look after you, my lord. She will lie in your arms and keep you warm." So they searched throughout the land of Israel for a beautiful girl, and they found Abishag from Shunem and brought her to the king. The girl was very beautiful, and she looked after the king and took care of him. But the king had no sexual relation with her. Praise the Lord. Naman na ba ang tanan? Hinaing mo tapat. I'm so excited. I'm so excited. Ingon diri, in verse 5, Adonijah, the son of Haggith, he exalted himself, saying, I will be king. And he prepared for himself chariots and horsemen, and 50 men to run before him. So what's the connection sa atong team nga layo naman ni kayo? Manglingkod ta. Now, nganong enlargement? Tingnan dapat, nganong enlargement? Ganong enlargement. Inom dumi kini nga message dili ni para lang sa Cebu. Kaya naami tanan excited to be join kay this is one GLGH. One church. Amen. One body, one heart, one mind. Amen. Kaya dapat ko sarata. Sarata. No boundaries. No boundaries. No boundaries. Kaya say ingon ni Lord, nganong transitioning ang gihatag ini mo dapat because enlargement na. Nganong enlargement? Kay human na ang transitioning. Praise Jesus. Abang, give him the highest clap. Kaya excited ka sa may tabo. Human na ang transitioning period sa Jesus is Lord and Deliverer Global Harvest. And the throne kung ano ni Jesus Christ na restore ang order and authority is not man, is not my family who is the head of his church. It's the throne. Na naglingkod sa throne wala lang si Jesus Christ. Kaya the name itself, Jesus is the owner of his church. That's why we experience deliverance. Amen. Do not forget kung asa kag na church, ina si Jesus ang founder. Si Jesus ang among leader. Si Jesus ang among labaw. Si Jesus ang nag-establish. Si Jesus ang nag-bless. Si Jesus ang hinungdan ng mga bago mga pastors. Si Jesus ang kahitabo. Ganun na relocate ka. Si Jesus ang hinungdan ng mga school ng mga pamilya. Si Jesus ang kahitabo sa mga Panginoon. It's all about Jesus. It's not about my family. It's not about my name. It's about the name of Jesus. Amen. Na naglingkod diri sa tubangan o nag-establish authority. Eh kami mga pastor sulugon kami ni Jesus. Ang message ani is not about my leadership. It's not about my lineage. It's not about my family name. Pwedeng wipe out akong ngalan. One of my prayers niyo, Lord, Lord, I want to die empty. I don't want to establish my name in this church. Let your name be established even to the generations to come. Amen. Because it is His church, not my church, not Pastor Richard Church, not Pastor Richard Church. It is Jesus Christ Church. Come on, give Him the highest clap. Okay. Hallelujah. Come on. Kaya revival ni ayo, kasipin ni mga kapatid. I want to know you na special nga day for the first time in GMG. Kaya Pastor Romel, damantay ka ano, nakakatake sa pamilya. Gusto po nga siyawa. Kami po, pagpadung pa lang diri. Kani, di man mo ako suot unta. Naaning pugong eh. Because the devil is defeated. Pildiro na siya. Amen. That's the message. God is in control of Cebu. Amen. People of Shiva. The land of fear. The land of gold. Prepare. We're about to take off. We're about to fly.
We're about to experience supernatural things. Kaya mo ng Bible, stretching. In stretching, sakit yan. Dili malikayan, gastos, masaktan mo. Naho. Masakitan mo sa konsuryan, the way I behave, because stretching years na. Masakitan ka. Na may stretch, ganahan, dili. So, yung stretch mo tapat, di na nang balik pa. So, yung stretch mo tapat, di lalim. Pero sa yung Ginoo, ay yung i-reserve. Kasagaran na to, diri, mahadlok tayo. Kaya yung Bible spare na. What does it mean? Do not reserve your calling. Do not reserve your oil. Use it for the glory of God. Amen. Ang Bible, walay enlargement kung ikaw mahilig kang magtigong. Kung singon sa Ginoo, ngano imo manggitigong, ngano imo manggitaguan. Supposedly you have to use it. Panin na ni Lord. Itagaan ka na mo gid. O sige gamit ni mo gimon, mauho. Ikaw wali di ko takus. Ikaw wali di ko kay puro di. Kaya dapat ayo na si di diha. Ayun na si Didi na. Ayun na si Didi, Len. Wali na po. This is the time. Ay, ay. I-declare ka ron. Si Sean Salvi. I-declare ka ron, this is the time of revival. Revival! Rakayama, Sikiya, Radadadadadadadadaya, Sokoyate. Spirit of the Lord. Holy Ghost, explode, 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 explode. Touch hearts of His people. Let the revival start tonight. In Jesus' name. Rakaya, Sokoyate, Radadadadadadaya. Now, Panginoon, Lord. good news. Transitioning is done. Now, what's the meaning of transitioning? Exposure yan. Exposure years ko siya. Why? Di rin ako nakita, paminaw mong tanan. Wala siya maglakaw-lakaw. Sa panahon na nag-transition ka dyan, Church, nanggawas ang true colors. Correct. Nanggawas ang true motive. Listen, 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 listen. Kung sa'yo meaning Adonijah. Di ba si Adonijah nag-self-proclaim to become the next David? Yet wala pa yung statement ni gawas ang king. Buhay pa si David. And he's not the authorized. Okay, pastors, please listen to this message. It's about authority. Everybody loves position. Everybody wants power. That's the problem. Now, kung sa'yo magkuha na ito ng message, Adonijah gi-expose before na-establish ang kingdom of Solomon. Remember, Adonijah, dili mahimong mo-push through rebuilding kung walay duha ka supporter nga leader. Akong masahon, verse 6, ningo 3. Saga, brother, Adonijah conferred with Joab, son of Zeruiah, and with Abiathar the priest. They gave them their support. Pila ka tao nag-create of division. Tulo. 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 The main character, the main player of rebellion, the main persons involved in division was not one. It's not one. 30. Tulo Tulo. lang. The rest is their connections. Pero si Joab, Abiathar, and including Adonijah, were the supporting leaders of David. And these three were kicked out. It's not about personal grudges. It's about all truths are parallel. What happened to the Old Testament, ingon si Solomon, everything is repeated under the sun. All truths are parallel. Kaya mabless nagsamot, kaya gipa-experience ta sa panahon ni David, Abraham, Isaac, Jacob, even the time of Solomon, because ningon ang Hebrew, kinsa ang main tuo sa saad sa Dios, ang saad ni Lord ngadto sa mga old leaders ma-inherit sa new generation. Amen.
If you believe, everybody say, I agree and I agree. I agree. All truths are parallel. What's happening in the spiritual realms will manifest in the physical realms. Yes. E dili na tayo katinga, kanong niagi na nakawala. Great leaders. Because si Joab was a great leader. Abiathar was a great leader. And even in fact, Adonijah was one of them. Tama siya ito. Merging na lang ni summary na lang ni sa tanang itabo last 3 years. Na gitanggal sa Diyos, babag sa enlargement. Gitanggal sa Diyos, babag sa more prosperity. Gitanggal sa Diyos, babag sa pag-purify sa church. And Amen. you are so blessed that you're part of this enlargement. Kaya pa second. Now, di mo nang pulong sa Diyos. Adonijah refers, his name is, nag-represent ang nga ni Adonijah, or characteristic na Adonijah. Number 1, listen, usurpation and disloyalty. Nga naman, ang karakter ni Adonijah, it acts to remove individuals from positions God has placed them in, often coming from within one's own household or inner circle. So, ang gigamit sa yawa para italsik ang authorized personnel was not the outsiders, but inside of the household. Giilang pamilya mo gisudlan ni Satanas. The same thing happened in the time of Jesus. Ang ilang pamilya, pinakasud ni Jesus, 12 disciples, and one of them was the tool of Satan, Judas. Ilong naman ta. Inyong tapat, dili na ikaw. Di na ikaw. Nasabtan pa na ito, tananin soon. Number 2, pasasalan ako. Kung sabay karakteristik ni Adonijah na kailangan tang magbantay sa kaugalingon. Number 2, self-exaltation and pride. Nag-represent sa Adonijah sa self-exaltation, meaning pirmi kang ibida. Pirmi kang ikaw makita. Gusto kang ikaw ang spotlight. No, it's not about you, it's about Jesus. Yes. If you're anointed, it's not about you. It's all about glorifying Jesus. Amen. Ayaw i-misinterpret ang bugiruan sa puso mo. I'm so excited sa buhat mo ni Lord. Amen. Hallelujah. Now, di mo pag-idiri. Ang sa'yo target ng Adonijah, it operates, listen, without approval of God. Promoting self rather than waiting on God's timing. So, nag-promote siya ideas, systems, ways, but without the approval of God, is considered as rebellion. Number 3, destructive ambition. Ano man, it attempts to intercept and hinder God's purpose, acting as a destiny stealer that is never content. Kaya I hope and declare nga bilang leaders, mahimot ang kontento sa tanang gihatag sa Ginoo. Amen. Amen? Yes. Amen. Number 4, pasasalang na to. Insider threat. Everybody say insider threat. Insiders. Ano man, it represents a brother or son figure. Mura siya amahanon nga figure, isuon nga figure, no? Binarkada nga figure, pero listen, someone close to the intended leader who seeks to outsmart and overthrow them. Kaya mag-ingat. Kay kining tanan, gipang-remove ni Lord. Kining nga karakter, kining nga attitude, gitanggal ni Lord, kay ikaw ang destined to enter to the promised land, which is the enlargement, the milk and honey, the prosperity for you. Kaya give glory to Jesus. Amen. Hallelujah. Kapit ko mama. Ikaw pa. Okay ba mama? Unang ako? Unang ako? Kaya mo ba? Kasi madali na mo. Ingon din rin, no? Enlarge your capacity. Everybody say capacity. Capacity. Now, usahan pag-enlarge sa capacity. Baliw ko na magbasa no, sa verse 5 sa Isaiah 54. Isaiah 54, verse 5, no? Sorry, verse 4. Isaiah 54, verse 4, basa ka na? 1, 2, 3, fire, go. Do not fear. Diha lang sa ka. Aron ma-maximize ang imong true potential, ayaw limitahi ang imong kaugalingon pinagis kahadlok nimo.
What happened to Peter? Ingon si Peter, Lord, I did my best, but my best is not enough. O sa yung gingon, Lord, I toiled all night. Meaning, naghago ko kaayong ministry, Lord. Wala na ko'y tulog. Pati ang bulsa, Lord, wala na'y sulod. Grabe ako, pag-exert sa pagpugi, Lord. Kibaw ka ni Lord. Pero Lord, am I not enough? Kapalit-palit pa ako? Pangit pa ako? Sorry ha? But what mo sa gingon ni Jesus? Peter, this time, go deeper. Kung itong hisgutan last time, daghang mahadlok sa ilaw. May shark, mawala ang direksyon sa imong barko, may dakong bagyo. In short, ganahan yung play safe na, comfortably na. But yung si Lord, you cannot enlarge kung ikaw dili ka. Sige yun diha, mo stretch kung sa pa sa imong capacity. Hinumdumi wala tagibuhan sa ino nga magpundo lang tani nga level. God intends us to go higher, deeper. Now, si Gideon, kailan mong Gideon? Gamay na lang eh. Kinsa si Gideon? Now, unsay imong mahinumduman every time mag-isgot ang Gideon? Ha? Warrior, anybody kisa pawan. It's from Cebu. Gideon, dili na ex ni mo. Kisa na si Gideon. Sige, this is for us. Si Gideon, gitawag ni Lord, mahimong muluwas sa Israel. But the question, unsay pinaka-greatest fear ni Gideon? What's the Pinakagamay. greatest fear of Gideon? Security. Hello. O sige ko ni Gideon, Lord, nga anong ako man, nga gamay raman ni. Secured. O sa po'y gibuhat ni Lord para magbuka kami. Di ba gikuhaan ang dinaghan? Oo kita. Asa siya gidil. Sa hindi kadlokan. Nga na si Lord, mutri na to. Dili siya gusto nga. Murata ka na, relax lang ba? Gusto siya thrilling ba? Hindi mo dapat, kanang thrilling nga. Relationship ba? Kanang naay thrilling ang part na makulwaan bitaw ka. Every time mo propose bitaw ang lalaki mo nga, Lord, di mo na ang tanan ha? Pastor Jello? Pastor Chilo, no? Nga, kita mo propose na, Lord, ko i-reject man ganit ko, ginadyo ko maminyo, Lord. Pero kung sumtod ko, Lord, hala, padayon ko, Lord. Pero si Gideon, yung fear, klaro kayo sa yung statement. Lord, anong kami man nga? Una, diliin nila akong pamilya. Leads me, gamay me. Dili ka ni sila kailangan mo kasi kailangan nino ba sila na mo, Lord nga? Wala ko i-approve sa akong leader, Lord, kay wala ko i-approve. Pamilyar. Uy, ikaw na gitusok. Pamilyar. Na Lord, dili ko, Lord, kay kako mang isa nagkakasa bohol is stuttering. Kanang, ano ba? Lord, di ko kay mo ang istorya ng public speaking. Na ako'y greatest fear, public speaking, Lord. Fear, speaking. Dahil no? Dahil ang reason, di ko, Lord. No, di ko, Lord, kay masin mawala na po na ko, Lord. Mauwaw kay ko, Lord. Uy, pero sige mo ni Lord Gideon, kuhain sila. Lord, na kayo mga tao, thousands, kuhain sila. Kiprove ni Lord kung sa'yo mong greatest fear, kung nakaka-faith, mo-obey lang ka. Ang imong greatest fear will turn into testimony. Ay, kadlok. Kaya usahan pag-stretch kung madlok ka, o responsibilidad, bato yung Pastor Richard ganina. Lord, di na kayo, buwagan si Lord. Kung niya mo ni buwag sa iyong ministry. Di na kaya, Lord. Kung naman, 5 years nang na-build up ang among ministry. Napabata? Kaya, stretch your capacity. Do not stay on what? Do not stay for good. Ayaw ka kontento kung ano lang ka na level. Yung si Lord, go deeper. Everybody say, go deeper, go deeper, go deeper. Go deeper. Praise the Lord. Hallelujah.
Hallelujah. Number 2, aron mangyari ni sa imong kinabuhi, you have to broaden your thinking. Widen your thinking. Ayaw pagkitin inisipan. Dapat dili ka one-sided na tanaw ni mo galing mo tama ka kung anong gibadlo mo. You have to broaden your senses. You have to broaden your discernment. You have to broaden your wisdom. Para makasinali ka enlargement. Amen. The Bible says, listen, be careful on how you think. For your life is shaped by the way you think of yourself. Mga leaders, psychological warfare na ning tanan. Ang yawa maayo manghulga, pero sukla na nimo maayo mudagan. Amen ba? Amen. Maayo na sila manghulga, maayo sila mangmulaktik, maayo sila mang-discourage. They are good at discouragement. Nga naman, wala na sila chance ma-restore. Kaya the only tool nga ilang ibato nimo, i-convince ka na di ka ma-restore, i-convince ka na di ka magamit, i-convince ka na di na ka maayos, i-convince ka na failure ka, i-convince ka siyawa nga bulog ka, makasasala ka. That's their great tactics. Pero Jesus' tactics was, it is written, man shall not live by my ways, by myself alone, but by the Spirit, by the Word. Nakakuha ba tang tanan? Na ayaw i-miss ng enlargement. Na naman, this is the first, ang sampung kay nasud pa man siya, Pastor Art. Pero ang March 3, tapos abay end season na to sa transitioning, February 25. Palis sagot Pastor Jeremiah. Kami, ipakita ni mo kagwapo, pero dili na ka-available kami nyo na ka, ha? Hindi si Pastor Jeremiah, gika ni Guero, nag-handula ni Pastor Ronnie karon. I-transfer ni Lord, ginelocate sa Idolman. Now, last year, nagtrabaho mi, among i-push through ang papilis para makapato na po ka o kurente. Gitrabaho, pero sa inaitabo? I don't know. Now, ningon ang kapitan, Pastor, pasigaon na mo February 25. Ready na ang tubo, ready na ang meter, ready na ang tanang material, di ba Pastor Ronnie? Pero sige mo, wala gid musiga February 25. Diha na gipasiga sa February 26. Is it accident or coincident? No. Is it the works of the devil? No. Unsa ka coincident, Pastor Jeremiah? Diha na ta kita kaya. Kung sige sa Genesis 1, there will be light and there was light. Sa February 26, the first day of the new beginning, new era, the season of prosperity, the season of rest of JLGH, diha na kita kaya. Amen. Nagkakato si Lord, thank you, Pastor Jeremiah. Why? Why ang gawin mo ninyo? Leaders, Cebu, we are one. Usarata. Amen? Kasi may tabu, tanan. Gikan sa spiritual realms. Ngano enlargement man. Of course, transparent na ka. Di na ka kanang mysterious man. Amen po ba? Hindi mo dapat di na ka misteryoso. Pinaka-misteryoso. Atubangan mo ka pero sila ang problema. Be a genuine person. O pasuko ka. Ayaw kayo suko na ka. Kung ang gihapon ka. Okay masuko pa sa di magpakasala. Correct. Apostol, salamat ha, magminal kita, naging ko, hoy! Kunin mo magminal kita ka! The Word of God says, you cannot have enlargement hantod na kay maskara. Ano man, sa maskara, natin confidence, hindi ka bubuhat sa gusto. Ano man, why nakailan ko eh? Pero makuha ng maskara, kaya I declare, wala na yung maskara. Amen. Take off your mask. Tell the 5 persons, take off your mask. Take off your Take off your mask. mask. Come on, take off your mask. Hapit ako. Gamay na lang eh. Take off your Hallelujah. mask. Now, naigingon diri Michael, no? O sige, ngon diri Michael. Kita ka Michael, dapat Michael to. Do not spare, sunod, lengthen your cords. Tasan. Kaya tasin yung connections. Amen. O sige, yung ni Jesus. Go and make disciples to some nations. To all nations. Go and make disciples sa makaya lang nimo. Sa manaw lang nimo, na pinagtindihin na katong 12 anyos kay mailan nimo Jollibee. Dili. Yung si Jesus. To all
ethnics, cultures. Tanang klaseng tao. Including mga councilor, mga mayor, even our governor, wala imposible. Yes. Jesus says, to all. Kaya, same rapone, lengthen your courts. Kailangan wala tayo pili-pili. Kailangan ato i-establish ang relationship sa tanang klaseng kultura. Yes. Para maluwas sila. And even pag yung word of God, you shall expand to the right, to the left. And your descendants, kasi descendants, mga under ninyo, will inherit the nations. Pastors, wala ko ikapangambong ninyo. Pero na ko ikapangambong ninyo, si Jesus. Ano man, nagtanong siya sa akong kinabuhi. Kaya ba mo, kanang word nga, I came to serve, not to be served, is a seed. O mo kita, seed na. Nga nung mo serve pa man siya, ginoo siya. Kaya siya mubukas yung prinsipyo. If you want nga mo harvest kag service, you have to serve. Genesis 8:22 yan. There will be seed time and there will be harvest time. So what's the message? Mismo siya ginoo, pero di siya mubukas yung prinsipyo. Palikon ko ba sa? Ginoo siya, pero ning-seed siya, even in service. Ilang kwarta, service. Kaya niyo siya, I came to serve, not to be served. Kaya nagtanong siya, para kita karon mauna ni servisyo ng Jesus. Kaya kitamnan po tag servisyo. Kaya enlargement comes after seed of harvest, seed of service. Kaya dapat, seed of service. Seed of service. Serve the Lord. Serve the Lord. Hallelujah. Yan na. Enlargement comes after great pressure. Si Apostle Paul Diliaco, katong ancient times. Sa diyan na siya sa prisuhan, dito ni naganak ang Word of God. Sa diyan si Peter and Silas na priso sila, dito kitang supernatural ang mga police, jail guards. What happened? Di-pressure sila, pero nga nung ni-enlarge ang ministry. Kaya kung gi-pressure ka karon, good news. Gi-pressure mo karon, congratulations. I want you to congratulate your partner. Congratulations! Na-pressure, na-enlargement. Praise the Lord. Diha na po kutok. Salamat sa Ginoo. Lord, salamat sa imong lihok karon. Holy Spirit, din ako i-miss kining a chance to encounter you more and more. Release your power in Jesus' name. Come on! Release your power, Lord. Release your power. Come on, speak in tongues. Do not miss this chance. This is the first time in GMGH to have unity, peace, rest, union. Rakaya seke yane. O rabaya seke. Fire, 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 blow. Burn the woods. Open up the floodgates of heaven. Enlargement is going to occur, going to happen in your ministry, your family, job, businesses, every areas of your life. God will enlarge it for His glory. Imuang tanang manay. Imuang tanang. Imuang tanang. Ang puro-puro sa himaya. O kadaganan. One more time, come on, raise your hands. Ihatag na itong credit sa
Panginoon ng mga mahal. Lord, in front of your people, we give our thanks to you. For 3 years, naming labay, nakita na mo, Lord, na ang nahitabo sa time ni David to Solomon, nahitabo usab sa GLGH. Amen. Kuningon ka kang David, you're not the one who will build the temple. It is Jesus. Because the blood were shed in your hands. I choose your son, whom I will name Solomon, which a man of rest will build a temple for my name. Lord, among i-acknowledge, di po na mo kalimtan, labi na si late Apostle na Palaka. Kaming uli, last February 25, 2023. Kaming tanan kaniya sa tubangan, saksi mi sa imong gihimo, sa ilang kinabuhing di pasuranin na. Start learning ministry very small numbers dito sa kanila. Pila ka tuwig milabay, daghang mga mag-uyong. People come and go. Pero karon Lord, finally, we find rest. Mga Lord, sa mga usa, wala ko'y pagmalaki nila. Not even sa mga nakita nilang pagitabo. Dili bitungod na mo. Pag-improve ni mo sa imong church, once mo saad ka, isa kung sa pay mga pangitabo, nga it seems imposible mo, feel kang imo saan, at nakapugong Ginoo. Nahitapog yun ang imong saan. Amen. Mga Lord, salamat. Imo mi gitagaan ng mga leaders. Late Apostle, Pastor Alina, Lord, hallelujah. na mingurong yun sila. Minglahutay yun sila. Huwag yun sila mulugat. Doon na ay mga panahon gusto na silang muna. Aban tungod kay ikaw ang encourager nila. Ikaw ang tiglikon, tigdasig nila. O nga ni padayon sila. Tungod kinako kag vision sa kaugmaon sa matag usa. Mao di ay imo sila encourage nga magpadayon kay naay mga tao nga nagkumag. Mga tao na potential na mahimo gayong fishers of men. Mahimong leaders, great leaders. And now we see the reason nga ano gitawag sila nimo. And Lord, we are the product. Kung wala pa mo sa nung ang imong alagan, asa na lang kahami karon Ginoo. Mga karon Lord, it is first proton Thanksgiving na itabo na nahumana ang transitioning, na-establish ang imong kingdom, na-establish ang imong rulership, in control na nanay unity, nanay harmony, nanay peace, nanay rest. Ginoo, salamat kayo. Salamat kayo, Ama. Mga Lord, among gituhan ang kini nga season, lahig na ni nga season. Those season na milabay was a season of wars, bloodsheds, sacrifices. This season is different. We're so blessed to be in this season. For kang mubalik, maranasan muna sa GLGH ang enlargement, prosperity, increase, multiplication, na ang original intent na nung gihimo, minimo, gitawag, minimo is to go, to be fruitful and to multiply. Maranasan sa matag-usan. Lord, daghan pang mga pamilya ma-restore, bisan pang imposibleng ma-restore. Daghan pang mga identity, Ginoo, ma-restore. Hallelujah. Mga kinabuhi nga mo ba tungkol sa bisyo, tungkol sa mga pang-andres ko, kalimon karon mag-transition sila. Sa imong disenyo, Ginoo. Thank you, Lord. We love you, we love you, we love you, our Father. I love you.